that perhaps some of the challenges we are having around terrorism could be perpetuated through some of these practices. It's going to be impossible going forward for a person who does not qualify to get a passport or an ID of the Republic of Kenya. Minister Kidiki ni ahũthĩrĩre mweke kwanĩrĩra mũbango wa thirikari kweheria nyambo ciothe cia borithi mabarabara-inĩ na makĩria barabara-inĩ iria ihũthĩkaga nĩ ngari cia ũkui wa mĩrigo, akiuga ikoretwo irĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ wonjoria bũrũri-inĩ, ũndũ ũmwe na kuongerereka gwa ciĩko cia ngukumio iria ikuruhanagio na nyambo ici cia borithi. Early this month, the president directed that within 90 days we must remove all roadblocks and replace them with patrols and other ways of achieving the security intentions that roadblocks do play. And this directive of the president will be implemented. We'll make sure that by 1st of November we do not have any more roadblocks on our highways across the country. Ngĩribotera Kameme TV, njitagwo Mohoro wagunya. President Dagitari William Ruto ni augite mung'ethaniro ni ugwite kigeranio gia kurunga thirikari na ithenya-ini riu oete mweke guthukangia indo cia muingi kugerera mirurungano. Akeria kaunti-ini ya Nyandarua hindi ya kuruguria waki wa barabara itiganite, Ruto igite ndegwitikira kugea na thirikari na mwena wa ming'ethaniro orire miario yake giukari ri miario ya kamiti ya hamwe ya urumwe itanyitwo gucokereria muthenya wa rucio. Uyu ni Mohoro wa Ndung'u uri na ripoti ino na ngacunga muhera ripoti ino yegi gukwirite ni Mohoro wa Ndung'u no ni wagunya. Kaunti ni ya Nyandarua, President William Ruto anyitanire na munini wake Rigathi Gachagua kuruguria tafarira itiganite gicunjĩ kinene ari waki wa barabara. Ujenzi wa barabara hii hongera. Kaunti ya Nyandarua ĩrĩa mũnyiginyigi wayo nĩ ũrĩmi, President ambĩrĩirie na kuga ihinda nĩ ikinyu barabara inyorokio itemi rĩa kweheria mĩhĩnga ĩrĩa ĩgũmagĩra arĩmi ũmũthĩ, akĩruguria waki wa barabara ya mairo 10 nginyagia Kariamu na cia mairo 4 na Sarama, barabara iria augĩte nĩ igũkorwo irekire ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe na nuthu. Tumeweka pesa bilioni 260 ambayo tutatumia katika hizi mabarabara zetu. Na sasa tunakusanya ushuru, ndio nimekuja hapa leo. Hii barabara yenu kutoka maili 10 hapo kuja Subuku, kuja hapa Shamata, kwenda mpaka Kariamu, hii barabara tutatengeneza, na mimi nataka niwahakikishie mwaka 1.5 itakamilika, mimi nitakuja hapa kufungua. Huyu contractor asikuje kusimama tena. Naomba hivi Your Excellency, huyu contractor afungue station 2. Moja ianze upande ule, ile ingine ianze upande huu. Na tunakuahidi hii barabara ikifunguriwa, sisi tutakusaidia mpaka kupatia Kenya chakula. Goko President ni athojeire mung'ethaniro akiuga ni magwite kigeranio gia kurunga thirikari, akiuga o makoretwo magikirira guthukangia tafarira cia thirikari, miario iria kindiritwo ni munini wake Rigathi Gachagua. Sasa nyinyi, mimi nimewaletea mawaziri wakuje bunge, muwaulize maswali, muwaulize mambo ambayo wananchi wamewatuma, badala ya kushughulika na kuuliza maswali wa bunge kule bunge, mnapanga maandamano, mnaharibu mali ya wananchi. Na rĩrĩ mĩario ya ũiguano ĩtanyitwo gũcokereria rũciũ, President augĩte we ndegũtindĩkĩrĩrio kũgayana thirikari. Waliletea fujo Moi mpaka wakapata cooperation, wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate, wamekuja wakazungusha Uhuru hapo mpaka wakaenda na handshake, program yetu ikapotea, BBI ikaendelea, tukazama, tukaingia kwa madeni. Sasa mimi nimewaambia hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake, hakuna hiyo borojo. Hawa wananchi walimaliza kazi ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8, wakagawa viti yote. Si aliharibu Uhuru Kenyatta? Juzi ameingia hapa Ndaragwa, amechukua mtoto wetu anaitwa Kioni. Amemchanganya, siku hizi anavaa sufuria kwa kichwa. Mubuge mutumia wa Nyandarua Faith Gitau na murunae wa Ndaragwa George Gachagua mwete ithenya rĩrĩ kuria President agacirithia iganda cia kuramata urimi wa waru, mawira kuri mbeũ njĩthĩ ona kunina thina wa maĩ na makiria kwagĩrithia tafarira cia demu. Nyandarua, we require a potato processing plant.
We need a potato processing plant. Tafadhali tukubuke. Ukienda huko upate investor, mlete hapa atujengee hiyo. Iyo Kirima water project, Your Excellency, if we could get even less than 600 million, tutapeleka maji mpaka Zimbara, Shamata itakuwa na pesa, Kanyagi itakuwa na pesa. Your Excellency, hiyo mambo uliniweka tukiwa na His Excellency the Deputy President kwa kamati ya maji. Hiyo mambo tunaangalia, nikikuja kwako tafadhali unielewe. Gavana wa kaunti ino Kiari Badirisha oretie president agitira utonga wa Nyandarua wa mbere ari kuirigira iria ria Olborosat ona kiraniro gia gwaka kiririkano kia Mau. Girifotera Kameme TV retore kwa ni Mwaura Wadongo. Tugetigana na icio, thirikari nĩ ĩrutĩte mwerekera kũrĩ arũgamĩrĩri a thukuru cia university gũkũ bũrũri-inĩ wa kwaga gũcokithia arutwo mwaka wa mbere arĩa matanyĩtwo kwambĩrĩria mathomo kiumia gĩũkĩte nĩ ũndũ wa kwaga mbeca cia kũigana. Kũringana na Minister wa Gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu, thirikari ĩkwamba kũrekereria mbeca cia arutwo a mwaka wa kerĩ, wa gatatũ na wa kana nĩguo kũhotithia mathomo gũthiĩ na mbere. Rĩrĩ mĩhang'o ya gũthũrima arutwo mwaka wa mbere arĩa maikĩtie ihoya rĩa kũhoya ũteithio kana ngombo kuma kũrĩ thirikari ĩrathiĩ na mbere na ĩgatirwo tarĩki 7 mweri ũkĩte, torĩa Ngina wa Ndurwa aratarĩria. Rĩrĩ arutwo a mwaka wa mbere thĩinĩ wa university matanyĩtwo kwambĩrĩria kũingĩra thukuru kiumia gĩũkĩte. Bunge nĩ ĩtumũrĩte ciũria cikoniĩ mbeca cia bithi, kuona rũhonge rwa ũgai wa kĩgĩna kĩa university na rũhonge rwa ngombo cia mathomo ma university HELB itirĩ irarekereria kĩgĩna kũrĩ arutwo rungu rwa mũtaratara mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university ũrĩa ũrambĩrĩria kũrutithio wĩra mwaka ũyũ. Will you accept students to be put into university whether they pay or not, awaiting the decision from HELB and scholarship? Mbere ya kamiti ya bunge ĩgiĩ gĩthomo, Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu nĩ atarĩirie atĩ mĩhang'o ya arutwo gũikia ihoya rĩa kwamũkĩra ũteithio wa scholarship na ngombo cia HELB ĩkoretwo ĩgĩkururia gũkinyĩria rĩu arĩ o gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa arutwo othe arĩa maraingĩra university na TVET maikĩtie ihoya. The system, as we get thousands applying, I think there is a kind of jam such that we apply, but the system is not able to absorb. Machogu oho akiheana mwerekera kũrĩ arũgamĩrĩri a university kwamũkĩra arutwo othe ona arĩa matarĩ na mbeca cia mathomo. Rĩrĩ mĩhang'o ya gũthũrima arĩa maikĩtie ihoya rĩa kwamũkĩra ũteithio wa kĩmbeca ĩtanyĩtwo kũrĩkĩrĩra ica ikuhĩ. Our students will be allowed, as we are working on this, and I think we have made it clear to our public universities, and they will be admitted while we are processing disbursement of funds to all our public universities. HELB yaheanĩte nginyagia tarĩki 7 gũtiriha mĩhang'o ĩno, rĩu ambunge makĩenda arutwo kuongererwo ihinda. Are you willing as the Ministry of Education to provide support desks in the universities to enable those students to be assisted in the application of scholarships or bursaries? They assure us that after 7th September, the system will still be open for those who are not able to apply to continue applying. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũgai wa kĩgĩna kĩa university Geoffrey Monare, gũtirĩ mũrutwo ũkũhingĩrĩrio kuona thirikari nĩ yaigĩte keheri kĩgĩna kĩa arutwo othe arĩa magairwo mĩeke thĩinĩ wa university na TVET nĩ rũhonge rwa KUPS. We shall not cut off any student. We shall allow all the students who are eligible to apply so that we can be able to support them. Will the students apply again? All the students are required to apply every year. This is very important because you find students who pass away, there are students who change status, join other courses, so it's important for us to know if these students are still in the university. And most important, has their status changed while they're in the university. Gĩikaro gĩkĩ oho nĩ gĩtumũrire ciũria ikoniĩ arutwo matanyihĩire 1,900 arĩa marĩ na rungu rwa ũkũrũ wa mĩaka 18 na ũrĩa megũkorwo makĩamũkĩra ngombo kuma kũrĩ HELB kuona matirĩ na ibandĩ cia bũrũri. We are trying to see
whether we can be able to get the money for these students as they procure their identity cards in order now to be able to be of age to enter into the contractual agreement as required. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gĩtagwo Ngina wa Waduro. Iyo nĩ riboti kuhoreria ngoro cia ingere manatwara arutwo university rita rĩa mbere mwaka ũyũ nĩ ũndũ wa gũkĩigua atĩ mbeca iria maratio kana ciandĩkĩtwo maratathi-inĩ marĩa mahetwo ma kũingĩra to nginya mũndũ akorwo nacio mũrutwo akĩambĩrĩria. Riboti ĩyo nĩyo tũkwamba gũikĩria nayo, no ndũgathiĩ kũraya, nĩ ndĩracokereria na mangĩ. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from on all these devices. Dial *423# or download my DSTV app to get a DSTV HD decoder with 1 month of family for just 2,999 Kenya shillings. It's the Premier League on DSTV. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTime's inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTime's antenna and satellite signal. With StarTime's inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTime's highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTime's inside Vitron TV is available in all StarTime's branches and dealers countrywide. StarTime's inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. I want this done on Friday today. But again, boss, it's already Friday. I say today. Can I do it tomorrow? Today. What? 1 million? Excuse me, boss. I quit. So, skiza boss, nimeshinda na Lotto Mita Mania. Toka hapa. Utarudi tu hapa. Sawa. Adios. Paybill 777-000. Andika kiugo KTV. The account name. This message has been approved by the BCLB. No wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabara ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimu na thimu yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership. Koguo angĩkorwo muthuri waku ndoi ikara ũguo muri akigu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thina kiura ruga. Kumutwarira ihwa kumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mutumia wake akenaga ri. Tiga guthaka na mũndũ mwari ndugu nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tukurehagira ageni mwaki magutara. It's all about communication. Kwiyaria, kwiiturura, ukahutha ngoro yaku. Nawe ugatigwo ukibanga. Maundu maya no igubangwo. Ambĩrĩria harĩa uri na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. O rĩngĩ mwĩrori mwende ngakũnyita ũgeni tũthiĩ na mbere na marĩa matigarĩte, na nĩ atĩ kũrũmĩrĩra gũtuthũka kwa mũrimũ wa polio kambĩ-inĩ ya hoi toro ya Dadaab kaunti-inĩ ya Garissa, ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya ũheani wa njanjo ya kũgitĩra gũtherema kwa mũrimũ ũyũ. Mĩhang'o ĩno ĩrĩa ĩrugũririo thibitarĩ-inĩ wa Ruiru level 4 kaunti-inĩ ya Kiambu. Ciana ici iria cirĩ thĩ wa mĩaka 5 nĩcio igũkorwo ikĩmũrĩkwo ikĩamũkĩra njanjo ĩno thĩinĩ wa kaunti 10 iria nĩ hamwe na Kiambu na Garissa ũndũ ũmwe na Nairobi.
Kũringana na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hĩndĩ ya kũrugũria ũheani wa njanjo ya kũrigĩrĩria gũtherema kwa mũrimũ wa polio, ciana 6 kuma kambĩ-inĩ ya ethari ngũĩ ya Dadaab kaunti-inĩ ya Garissa nĩ ithũrimĩtwo na ikoneka na virus cia mũrimũ ũyũ. Kaunti 4 iria nĩ hamwe na kaunti ya Garissa, Kiambu, Nairobi ũndũ ũmwe na kaunti ya Kajiado nĩcio irĩ ũgwati-inĩ mũnene wa mũrimũ ũyũ. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumicha akiuga ciana itanyihĩire milioni 1.8 kuma kaunti-inĩ ici nĩ igũkorwo ikiamũkĩra njanjo ihinda-inĩ rĩa thikũ 5 kĩrũmanĩrĩrio. Vaccination teams will be moving from house to house, vaccinating all children under the age of 5, irrespective of their current vaccination status. So a mother should not say that my child is already vaccinated. Mĩhang'o ya ũheani wa njanjo ikereka rĩa kerĩ igatabanio gatagatĩ ka mweri wa 9 na mweri wa 10. Matanya ma ministry arĩ gũkinyĩra ciana itanyihĩire milioni 5.6 thĩinĩ wa kaunti 10 iria nĩ hamwe na kaunti ya Garissa, Kiambu, Nairobi, Kajiado, kaunti ya Lamu, Tana River, Wajir, Mandera, Kitui ũndũ ũmwe na kaunti ya Machakos. We want our African scientists to be able to look at the relationship between climate change and disease outbreaks like the polio. The best way to run this campaign moving from here is to run it like a relay, that you hand over the baton to the county governments. Because down at the grassroots level, we have the network of our community health promoters. Ndeto ĩgiĩ ungumania ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire rũhonge rwa KEMSA, minister ugĩte ihinda-inĩ rĩa mĩeri 2 thĩna ũyũ nĩ ũgũkorwo thirĩte na mũingĩ ũhote kwamũkĩra motungata magacĩru gũtarĩ na ihĩngĩca. Out of the more than 5 billion worth of medical supplies, 2.5 billion was reserved for local manufacturers. Hamwe noguo na Kumincha nĩ orĩtie thirikari cia kaunti kũrĩha thirĩ wa mũigana wa ciringi bilioni 2 kũrĩ rũhonge rũrũ rwa KEMSA nĩguo thibitarĩ ihote kwamũkĩra ndawa na njĩra ya raithi. County does not owe KEMSA anything, so we are working to ensure that those that owe pay KEMSA so that then we can pay our suppliers and be able to have stocks. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩ agwetete ũthũkangia wa rũĩ rwa Athi River ta ũgwati mũnene harĩ marĩa matũrigicĩirie na ũgima mwega wa mũingĩ wa bũrũri. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mateta ma mũingĩ, Kindiki augĩte ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo maĩ ma rũĩ rũu wonanĩtie marĩ na mũtukanio wa ndawa thumu iria irekagĩrĩrio kuma iganda-inĩ na mathibitarĩ-inĩ. Rĩrĩ mũingĩ wa gĩtarũ gĩa Ikamba-inĩ wetereire na hĩkĩ kĩnene kũrĩka kwa ndemu ya maĩ ya Thwake ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũnina thĩna wa maĩ mwena ũcio. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩ aithũrĩtie maĩ ma rũĩ rwa Athi River rũrĩa rũtanyĩtwo gũtwara maĩ ndemu-inĩ ĩyo nĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mateta ma mũingĩ, Kindiki augĩte kũringana na ithimi iria ciĩkĩtwo maĩ ma rũĩ rũu monanĩtie marĩ na mũtukanio wa thumu mũru na matiagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩrwo nĩ mũingĩ. Some of the chemicals that have been found present in the waters of Athi River are toxic to the level of being what experts call persistent organic pollutants, which means they can be transmitted through the food chain. If they get into the food chain, they can be transmitted even intergenerational, in an intergenerational manner. Akĩhanania ũthũkangia wa rũĩ rũrũ na njũragano cia kĩmumu iria ciatabanirio mũtitũ-inĩ wa Shakahola kaunti-inĩ ya Kilifi, Kindiki augĩte gĩko kĩrĩa kĩonereirio rũĩ-inĩ rũu kuma iganda-inĩ, mathibitarĩ-inĩ na kũngĩ kũingĩ nĩguo ũthũkangia ũrĩa mũnene mũno wa marĩa matũrigicĩirie kwaya kũhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ na maĩ macio matingĩamba kuonererio ndemu-inĩ ya Thwake ũrĩa mahana. Particularly the question which was asked on the presence of carcinogenic pollutants. Some of the studies conclude in the affirmative. Some of the studies which I've seen myself, not through my officers, myself, I've seen some of the studies
that confirm the presence of lead and other heavy metals and some carcinogenic pollutants, but those are private studies. Ona kuri uguo Kidiki nieranĩire thirikari nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya gũtheria rũĩ rũu arĩ hamwe na gũthima gĩkĩro gĩa thumu ũrĩa ũrĩ maĩ-inĩ nĩguo kũmenya njĩra ĩrĩa kũhũthĩka kũmatheria, o ũndũ ũmwe na kũgathĩka maabitha a borithi arĩa marĩgitagĩra njũĩ gũkũ mataũni-inĩ. Kidiki ahananĩtie ũthũkangia wa njũĩ gũkũ bũrũri-inĩ na ciĩko cia itoi cia Al-Shabab na kũrĩeranĩire kũng'ethanĩra na arĩa othe maranyita itemi ũthũkangia-inĩ ũcio. If anybody is known to be releasing toxic and cancerous material into a river which is being used by Kenyans, that person is on the same category with a terrorist. It's only that their method of causing death is different. So the same way I've managed the other situations which I'm trying to manage, I have an added challenge now of dealing with the environmental terrorists. Kumana na ũthũkangia wa njũĩ iria hĩtũkĩire gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi, mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ athundũrire kamĩtĩ ya kũrũgamĩrĩra ũtheria wa njũĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ. Mĩario ya Kidiki nĩ ĩkĩrĩire nganja wĩigĩrĩrĩki wa rũhonge rwa kũramata marĩa matũrigicĩirie rwa NEMA, kuona nĩruo rũrĩ na ũhoti wa kũhinga iganda, mathibitarĩ, biacara na kana mĩciĩ ĩrĩa yonereirie gĩko njũĩ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ, thutha wa mũrũgamĩrĩri wa chemist ya thirikari Fidelis Mofumiko kuuga NEMA matirĩ matwara sample nemwe mathimirwo. Most of the requests are from the either industry or the public health or individual people who just want to know their results. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kũrũmbũiya na kũnyabara mĩikarĩre na mĩrutĩre ya wĩra ya Kenya marĩ nja wa bũrũri nĩ yathĩte rũhonge rwa NITA rũrĩa rũthũrimaga kothi cia moko kũhĩtũkia kana gĩcũnga mũhera. Twambĩrĩrie riboti ĩyo rĩngĩ nĩ atĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kũrũmbũiya na kũnyabara mĩikarĩre na mĩrutĩre ya wĩra ya Kenya marĩ nja wa bũrũri nĩ yathĩte rũhonge rwa NITA rũrĩa rũthũrimaga na kũhĩtũkia kothi iria andũ marĩ nacio nĩguo marutire mĩeke ya mawĩra rũkorwo rũkĩrutithania wĩra na kambuni itiganĩte iria itwaraga andũ nja wa bũrũri nĩguo kũiguithania mathomo marĩa marĩrũmagĩrĩrwo. Riboti ĩno tũranengererio nĩ mwandĩki witũ wa Ngũi wa Mũirũri. Thutha wa mateta marĩa makoretwo ho megiĩ mĩhĩnga ĩrĩa kambuni cia andũ kĩũmbe hamwe na thukuru cia kũheana mathomo ma kũharĩrĩria arĩa marathiĩ mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja ikoretwo ĩgĩtũngana nayo makĩorota rũhonge rwa NITA, rĩu ministry ya ũruti wĩra ĩkoretwo ĩkĩarĩra mĩtaratara nĩguo kũgĩa na kĩhonia. Na ũmũthĩ ministry ya ũruti wĩra ĩgĩtongorio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ino Geoffrey Kaituko, kambuni cia Kapea na Asmac mauma mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kũrũmbũiya na kũnyabara mĩikarĩre na mĩrutĩre ya wĩra ya Akenya marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja kũrĩa mekũheanaga mĩhĩnga ĩrĩa makoretwo magĩtũngana nayo wĩra-inĩ wao makĩrutithania wĩra hamwe. In our industry. Na kuona mũtaratara mwerũ wa gĩthomo ũrĩa wathugundirwo nĩ ministry ya ũruti wĩra ũbatiĩ kũhũthĩrwo nĩ thukuru harĩ kũharĩrĩria andũ gũthiĩ mawĩra mabũrũri-inĩ mangĩ nĩguo koretwo ũgĩtumũra ngucanio nene gatagatĩ ka mangĩ. Kambuni ici ciugĩte rũhonge rwa NITA rũkoretwo na itanya rĩa kũnina kambuni ciao. With their wrangles in between, we are business people and we are giving Kenyans jobs. Sisi ndio nyasi, tunaumia. Please sit down with us. Let us get back to business. We want to do the right thing. We want to employ our labor directly. Reason being, the TOTs from NITA, they come and tell us they don't report to work, they go to NITA, and when you ask them, they threaten you, I'll report you to NITA. NITA want the TOTs to come from themselves so that they can limit the number of students we have in our schools. Na kuona NITA ndĩakuruhanirie kambuni ici cia andũ kĩũmbe ta nyiti itemi hĩndĩ ya gũthugunda na gũthondeka mũtaratara mwerũ wa mathomo, kamĩtĩ ĩno ya mbunge ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Taita Taveta Lydia Haika nĩ mendekithĩtie mũtaratara ũyũ ũthugundwo werũ. NITA, you have to go back, make sure all the stakeholders are involved to come up with a curriculum that is
we are going to use going forward. I would like to commit, as the PS has said, that we are having a consultative meeting on Tuesday, which is comprehensive of all of us, and the way forward is that then we will be collectively involved in the revised curriculum. Na ciegie mutambo mweru uria ubatie kuhuthirwo ni kambuni ici ona hari woyani wao, ruhonge rwa NITA rugite mutambo uyu ni wambiriirie guthondekwo na ukuoya ihinda ria mieri 8 no gukorwo uri na uguni munene hari gukurana ni akenya igana mari nja wa bururi na bururi uria mundu ari. I want to encourage our recruiters and also our trainers to embrace change, because the labor market is driven by forces that are beyond our control. Na ciegie mathina mangi maria kambuni ici ciorotete ruhonge ruru namo ni wendia wa transcript ciegeranio. Mwandiki mukaru ministry-ini ino Geoffrey Kaituko akiuga mathina maya mothe ni megwetherwo kihonia niguo gutigirira akenya matirorwo ni mieke ya mawira mabururi-ini mangi. There are inadequacies in law, not just Labor Institutions Act, but also the other laws that were passed in the year 2007. And for that reason, we will be coming with that comprehensive. Gerifotera Kameme TV ni jetagwo Wagoi wa Muirore. Orege mwirori mwende jetikiria tuthumure ndugathie kuraya ndugathie ure mutambo ni turacokereria. Horo atatu nderirwo ni murata ngianjia guthaka ngikira gakumi muthenya umwe ndi haha ngihurirwo thimu ngirwo ndahotana tuk ni ndakenire riu tondu ndire stress cia kugira indo na kibikibi kana migogoteni ngiraga na gatuk gakwa riu ni ngiraga indo na gatuk gakwa goka ngekira ga stock kega nginya ni njitakaga deliveries gwi customers onawe ta mwana biashara beba na tatu. Paybill number 150-150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. This message has been approved by the BCLB. Upendo huvumilia, upendo hufadhili. Hauna wivu, haujisifu, wala hauna kiburi. Upendo hauji kwa masharti, bali hukusudia kutoa tu, wala sio kuchukua. Kupata upendo kama sikiza tune yako, dial *811*621#. Orege mwirori mwendenga kunyita ugeni tuthie na mbere na maria matigarite na tutanamba kuhutia maria tukuhaririirie maria marakunuka kwa ihinda riri ni ati kuma na muthako guthia na mbere kana kihitahitano kirathia na mbere kia mashindano ma volleyball gitaru-ini kia Africa mucini munene wa bururi wa Cameroon Yaounde kuria bururi wa Kenya uma faino na bururi wa Egypt na Malkia Strikers ni iritu wa volleyball mathakagira bururi witu ni makorwo makihura Egypt na seti 3 gwa kibugo na riu ni wahotani ya gitaru kia Africa a gikombe kia volleyball na nio makarugamirira gitaru giki thiini wa mashindano ma Olympics koga kiuga thengio muno ni undu wa hotani wa iritu acio.
Tugetigana na icio, Minister wa Ugitiri wa Thiini Professor Kithure Kindiki ni agwetete honge cia ugitiri gukorwo na itoranetie hari bara ya kuhurana na itoi cia wici wa mahiu makiria kaunti-ini iria cikoretwo igomeirwo ni undu uyu na gucungirira ikuo na hathara ya mabilioni ma mbeca. Kuringana na ministry no, thirikari ni gutigirira mihango ya mathomo ni yacokereria mathukuru-ini maria mahingirwo o undu umwe na gwaka mathukuru meru toria Bataru wa Mwangi aratariria. Ni mbere ya kamete ya bunge igi ugiteri kuria Minister wa Ugiteri wa Thiini Professor Kithure Kindiki ekinyetia kiendwo kuheana mbica ya ugiteri wa bururi makiri icigo iria ikoretwo ihatiriirio ni ciiko cia wici wa mahiu na uhaguku wa ugiteri. Minister Kindiki ni ataririe makinya marumu maria thirikari ikinyukitie hari bara ya kuhurana na wici wa mahiu makiria gitaro-ini kia North Rift. Riu agitariria bara ino gukorwo ihotithitie thirikari gucokerio mishinga makiria 200 kuma moko-ini ma icia mahiu. We are going to discuss together with our security teams how we enhance the NPR components and how we help us mobilize communities so that they can support the security operation and agencies to fight against terrorists. The NPR that we have not trained, including the ones from Wajir, we didn't have resources, but now this budget we have some resources, and we have similar untrained. I have said 703 countrywide are untrained. Wandikani wa maabitha muhohio icigo-ini ici ni ugwetetwo ta njira iteithiriirie hanene kurana na bara ya uhaguku wa ugitiri. Umuthi thirikari ikiandika wira makiria ya maabitha 2,000. We have an idea where the firearms could be concentrated, the illegal firearms. So part of that engagement is that as we provide the community NPRs, that they should also mobilize the communities to surrender illegal firearms. And of course, if they don't surrender voluntarily, we'll go and take them by force. Ona gutuika mihango ya mathomo icigo-ini ici ikoretwo ithararite mahinda kwa mahinda kumana na ciiko ici riu thirikari ni iheanite kiraniro gia gutigirira mathukuru mothe icigo-ini ici ni mahingurwo kiumia giukite. Riu mathukuru maria mathukangitio magitanywo guthondekwo weru. All the schools without exception will be opened. We have started a bit, because of budgetary constraints, we are not able to reconstruct all of them, but some progress is already ongoing. We had 100 million. I think we've been able to get another 100 million, and we'll ensure every school that was shut or vandalized by bandits is not only repaired, but is also fully back into operation. Aikari aria mahamurithetio kuma cikaro ciao niguo kuhe mweke mugururio wa maabitha borithi na runa kuma ruhonge rwa mbiraru no ni mahetwo kiraniro gia gwitikirio gucokereria micini yao ica ikuhi. Our phase 2 involves domination and occupancy of all areas that have remained ungoverned and provided spaces for terror and banditry to thrive. So those gazetted areas, we will provide security dominance. We are going to cover the entire of that area with security facilities. Some of them will turn them into training facilities for our recruits. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtũrakwo nĩ Bataru wa Mwangi. Aciari arĩa othe ciana ciao marĩhĩte mbeca ciana ciao itwarwo mathomo ma university mabũrũri-inĩ ma Finland na Canada nĩ mehĩtĩte guthararia mihango yothe ya gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B nginyagia rĩrĩa mbeca ciao igacokio kana ciana ciao itwarwo mathukuru marĩa marĩhĩire. Aciari aya moigĩte matingĩtĩkĩra ciana ciao ithiĩ na mbere na kĩgirĩko rĩrĩa arĩa mamatunyire mbeca maũndũ mao no marathiĩ na mbere, makiuga thengia ya seneta wa kaunti ĩyo Jackson Madago kũnyitwo na kũhingũrĩrwo thitango. Mũtaratara wa igoti nĩ woyaga ihinda iraya cira ũgĩgatuithanio na ciana ciao no kũrĩra irorĩra. Pata machipu yote tunaumia, watoto naumia, watoto nakuwa hata nini na wewe nakaa tu, hakuna kitu wewe nakumbuka tangu siku hiyo, na wewe nalala tu kwa nyumba juu kuropa, hakuna kitu naona. Kwa hii wasasi inatembea na watoto. Mbona mnakatalia pesa zetu? Hamuna hata aibu kwa hiyo ulimwengu wa saa hii kudanganya mtoto nyinyi kama serikali ya kuwa kwamba mnapeleka mtoto nje
na nyinyi mnaenda kuiba pesa yao. Tunaomba mrudishe pesa zetu with immediate effect. Ama la sivyo tutaandamana, mtaibika dunia mzima na mkae mkijua hata wakati mtakapokuwa katika hiyo madaraka mtaendelea kuhangaika mkifikiria kwamba mnajisaidia, lakini sivyo. Tunaomba mrudishe pesa zetu. Hii mambo ya msumbuano tutasumbuana mpaka lini? Maandamano tukianza Monday hatutafanya town peke yake. Tunatafuta kalenda yako. Ukiwa Inapkoi tuko pale. Ukiwa Moiben tuko pale. Ukiwa Tarbo tuko pale. Tunahakikisha hata wewe uwezi lala kwa kazi. Hiyo tu tunataka pesa. Otherwise tunaanza kutafuta kalenda yako, tujue mahali unaenda na tutafika hapo. Hatujui pesa yenye inaendeleshwa hapo ni pesa za nani. Pesa yenye inaendeleshwa juu ya Finland na Canada, ofisi bado inaendelea. Watu wako wakazi wangali kwa ofisi. Hiyo ofisi inafanya nini kama sisi wazazi wengine tunaumia? Kwani kuna pesa zingine inafeva wazazi wengine wale yenye inatoka wapi? Na niwe gavana ndio unaendelesha hiyo ofisi. Ni pesa alichukua ama senator alichukua, ni pesa alichukua ilikuwa meant kwa masomo ya wanafunzi. So hatuwezi ngojea kesi ambayo iko mahakamani isikizwe na tatuliwe ilali youngsters kama hao wana grow up. We are losing time ya wanafunzi. It's about time ya wanafunzi. It's not about money. It's not about criminality. Mambo ya criminal aspect wafanye. Lakini county government ya Wasingishu kwa sababu ilikuwa karanta must facilitate au wanafunzi watoke. That's what we are calling for. Ruhonge rwa cukari rukunyoroka gikorwo turia ni miaria makoretwo makiguneka kuhitukira ithei cia uthondeki wa cukari ni mekung'ethanirwo nao. Maya ni mamwe ma mawoni maria meyumiririe kuma kuri ambunge hindi ikereka ria keri ria kwaririria riendekithia ria watho wa cukari ria mwaka wa 2022. Kungikinya watho ni ukuhitukio, mamwe ma maria mekuhitukio ni kugathikwo kwa igoti ria gicunji kia 4% kuri aria marirehaga cukari kuma nja wa bururi o undu umwe na aria mathondeka cukari guku bururi-ini. Mumbi wa Chege na riboti ino. Riendekithia riri riatemanirio ni mũmbunge wa Navakholo Emmanuel Wangwe bunge-inĩ ya 12. Ndereti ĩno ĩkĩriũkio rĩrĩa arĩmi aigua gĩtarũ-inĩ kĩa Western makoretwo mena nganja harĩ wĩrutĩri wa President William Ruto wa kũriũkia ithĩi cia ũthondeki wa cukari, arĩ nĩ hamwe na gĩthĩi kĩa Mumias ona thengia wa kĩĩranĩro gĩake gĩa kwarahũra sekta ĩno. Riendekithia riri riratanya kumbwo weru kwa bodi ya kuramata sekta ya cukari iria yabunjirwo thutha wa kuhitukio kwa watho wa mimera wa mwaka wa 2013 riria riendekithia riyukitio ni ambunge kuma miena yeri ya kiuteti. I must say thank you, Honorable Wangwe, for playing your part as a legislator and being part of the history in terms of reviving the ailing sugar sector. This is one of the bills that is going to have a radical change within the Western, the Nyanza, the Coast region, and some places in Rift Valley. Kamiti ya bunge ĩgiĩ ũrĩmi ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũnyita mbaru riendekithia rĩrĩ rĩgĩtanya kũgathĩka igoti rĩa cukari rĩa gĩcunjĩ kĩa 4% kũrĩ onjoria arĩa marehe cukari kuma nja wa bũrũri, naho kũrĩ ene ithĩi cia cukari rĩrĩa rĩ igoti rĩeheririo mwaka-inĩ wa 2016 kũrũmĩrĩra ũtongoria mũru sekta-inĩ ĩno. And that 4% actually goes to assist the sugar industry. About 15% will be allocated for maintaining our factories. In terms of research and training, which will actually make sure that at least we have a variety that can be early maturing, that is the 12 months, we are allocating 15%. Enacting of this bill will repeal that Crop Act of 2013, and that will usher in the Sugar Board. Because the AFA Act killed the Kenya Sugar Board, as it was then known, and introduced what was merely a sugar directorate under AFA. Mr. Speaker, since the enactment of that act up to now, we have only seen the sugar sector going under and under. Ũndũ ũrĩa ũngĩ riendekithia rĩrĩ ũratanywo gũkinyanĩria nĩ gũtigĩrĩra ozoni ndĩnakĩria ithĩi ithatũ nĩguo kweheria ũcindani kuma kũrĩ ithĩi iria ciĩhotete makĩria.
Nona gukiri uguo ciuria cigimainie na aria makuruhanirio hari kugwithia kambuni nyingi cia cukari ni ciyumiririe. Mutongoria wa aria nini bunge-ini akiuga watho uyu ugukorwo uri wa tuhu agikorwo kamiti ya kuhurana na ungumania ndikumakinyira. We must allow farmers to own the sugar factories. It's only way. The idea that you're going to have Indians and some Bazungus owning sugar factories and hope that you're going to get a result, it will never happen. To see the ESCC in the same manner it is going for the Oparanyas, to even at a higher speed go for these fellas who have stolen money from the sugar sector, who have brought our sugar factories to their knees, who have killed the sugar sector in general. Yendekithia riri riaririirio bunge-ini riri President William Ruto atanyitwo gucera gitaro-ini kia Western kwambiriria muthenya wa Jumamothi niguo kuruguria tafarira mwanya mwanya. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Washage. Kũngĩ kuo mũrutwo ũmwe wa kuma kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ athundũrĩte mũtambo wa kĩrĩu ũrĩa ugĩte no ũteithĩrĩrie bũrũri gũtabania ithurano na njĩra ya raithi na njĩra ya naihenya. Kũringana na Johnston Kariuki, mũtambo ũyũ nĩ ũrateithĩrĩria kũnyihia ũhũthĩri wa maratathi, akiuga mũndũ no arĩ na ũhoti wa gũikĩria kura yake o harĩa arĩ, amu to nginya ũkorwo ũgĩkinya ceceni-inĩ kũrĩa weyandĩkithĩirie ta mũikia wa kura. Kuringana na Johnston Kariuki uria ni wa ukuru wa miaka 27 kuma kaunti-ini ya Naikuru, mutambo uyu uri na uhoti muiganu wa guteithiriria a Kenya guikia kura mategwikinyia ceceni-ini iria meyandikithiirie. Kariuki akoretwo ari murutwo thukuru-ini wa University ya Murang'a agitariria ati mutambo uyu uri na uhoti wa kunyihia mahinda maria mahuthikaga riria ithurano iratabanio na oho weherie uhuthiri wa maratathi maria aikia kura mahuthagira. Most of the people hawataki kwenda kupanga taini huko kwa polling stations. Second, the entire process ina take long sana. So kuna watu wengi sana wanahusika katika kuhesabu kura. So nikona hapo hivyo kuna gap. Hapo hivyo kuna challenge ya watu kunyang'anywa votes zao. Oritie muingi kuhimbiria uhuthiri wa mitambo ya kiriu agikinyiriria mutambo uyu ni ukinyaniirie ikiro ciothe cia kuhuthirwo ni muingi, kuria ningi aikitie ritana kuri thirikari kunyitirira mbeu njithi aria marathundura maundu matiganite. In this system we don't need ballot box, we don't need ballot papers. Voting process will take, I'm very sure the entire process will take less than a day, because it only takes you few seconds to cast your vote. Then it's very cheap. Hamwe noguo Kariuki oritie mbeu njithi kuhimbiria kothi cia moko iria ikumateithiriria kwiyandika mawira matiganite megemaine na kothi icio. Those people without good area coverage na network huko kwao, tunaweza wapatia like 2 days prior to the day of election. They go cast their vote, but their vote haitaanza kuhesabiwa on that day. We are just giving them 2 days in advance, so because in case utahitaji kwenda mbali, kuna siku mbili ya kwenda kutafuta network. And instead of kila mtu anaweza kuwa out kuvote 2 days prior, so that to make sure watu wengi wajaingia kwa system on the same day, so that we can avoid the system to crash. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Na nginyanagia hau mwirori mwende ni tugucenjia gia twambe tuikiria ni tugicokereria tuko tukiingira iharo-ini tumenye na kuo ciana cia tumia cia tinda igika atia.
cheza kama wewe na cheza sita wihotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku wihotanire nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. wirorere ngucanio ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Beba chapa sasa na tatua tatu. Cheza na mbao tu, ushinde chapa bonus ya hadi ₦500,000. Kila unapocheza, unajiongezea nafasi ya kubeba brand new tuk-tuk, piki, car wash machine, posho mill machine na bidhaa zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, weka paybill number 150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Before starting a journey, ensure you're well rested and take breaks if tired. Remove stalled vehicles from the road as soon as possible. Always place proper warning signs to alert other motorists. For your safety and that of other road users, look out for road signs all along the road. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. This message is brought to you by NTSA and the European Union. Roira burema milioni mabesha oidha. Sio ndoto, cheza loto. Mitamania. Wihotanire shilingi milioni 1 oidha. Ndukariganirwo kwina mega draw ya nginyagia shilingi milioni 200 o muthenya wa Juma na Jumamothi. Wekere M-Pesa paybill 77700. Andika kiugo KTV. The account name. Thaka na katakataka shilingi 50 nginya shilingi 2,000. The Lotto Mitamania is here. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Mwirari mwende ngakunyita ugeni haro-ini tumenye nakuo uria kuhana na tukiambiriria ni ati timu ya bururi ya mubira wa volleyball mwena wa Iritu Malkia Strikers niyo riu ahotani ya mubira wa volleyball gitaro-ini kia Africa thutha wa gweterera uhotani kwa ihinda ria miaka 8. Malkia Strikers matuika ahotani ndagika nini hituku thutha wa kurima kana kuringa bururi wa Egypt na seti 3 gwa kibugu mubira uria guthakagirwo kuria bururi-ini wa Cameroon muico-ini munene wa Yaounde. Leo Malkia Strikers niyo magarugamirira gitaro giki thiini wa mbitika cia Olympics. Jana ilikuwa game, sisemi ati na underrate Egypt, but for me game ngumu ilikuwa jana, and if yesterday Cameroon wangecheza vile walicheza na sisi jana, wangecheza ile time walicheza na Egypt, then it means wangepiga Egypt. But kitu naweza sema Egypt wako tactically well, and kitu nye tunaweza fanya is we make sure that we arrange ourselves, we have courage, and tujipush to at the end of the day most of the Egyptians wanatuogopa. Sisi wenyewe ni wale mabingwa. So if you believe in yourself and also believe in your teammates and you put in the work, then eventually you're just going to win the match. I've been following Egypt since I started working with Kenya team. I've been in Tunisia for the past 2 years following the
Origi tugakiuga congratulations ni undu wa Malkia Strikers. Tugitigana na icio ni ati Abel Kipsang ni aragire mweke wa kwandikithia Kenya ngoga-ini ya final ihenya-ini ria mita 1500 thutha wa kurikia ri namba 4 ihenya riri macindano-ini maria marathie na mbere kuria muciĩ-ini munene wa Budapest bururi-ini wa Hungary. Mundu gwitwo Kipsang arahuthirire ihinda ria ndagika 3 sekendi 29.89 ihenya-ini riria Josh Carl wa bururi wa Ngeretha arahotanire akihuthira ndagika 3 sekendi 29.38 guku nake Jacob Igelbristen akirikia ari wa keri nake Nav Gili akirikia ari wa gatatu. Semifinal ya ihenya ria mita 800 kuria Mukenya Mary Morara atanya kugata tigiti wa kuingira final riratengerwo utuko wa umuthi. As Jake Whiteman did 12 months ago, Kerr has followed in his footsteps. Josh